Good evening, everyone. Good evening. How are you all doing? So, in your live, when you join the live, there is a section, comment section, right? So, comment section ಅಲ್ಲಿ comment ಮಾಡ್ಬೋದು, okay? Good evening, everyone. Good evening, Abhishek. How are you all? How was your weekend? Weekend ಹೇಗಿತ್ತು? Did you all go out? Did you all go somewhere? Okay. Happy Holi to you too. So, do you know what is today's live topic? ಇವತ್ತಿನ live topic ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? What are we talking about today? Any idea? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ comment ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. Any idea? ಇವತ್ತಿನ topic ಏನು? Yes, no, do you know? ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Let's keep this interactive, okay? You can comment, we can have a conversation back and forth. Okay, so today we are going to talk about, I will tell you all or give you all some um, strategies or tips on how you can improve your pronunciation. Okay, so pronunciation is something very important. So okay, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ವಿ ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? Okay, we are talking about pronunciation. So, is pronunciation important? Yes, no, maybe. Is it important? Is pronunciation important? What do you all think about it? Okay, okay. Of course, pronunciation is as important as grammar or any other thing. Okay. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದೆರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯುನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಸೇ ರೈಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್, ರೈಟ್? So I will give you all some tips on how you need to improve your pronunciation. Okay, so you can note it down. It's very important to know how to pronounce words correctly. So nimge pronunciation gottilladre nimma sentence completely wrong agutte. It won't even make sense, right? So the first step on how you need to improve your pronunciation is to learn vowel letters. So vowel sounds. Vowels ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? What are vowels? Vowel letters ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. What are
vowel letters or vowel sounds. Do you all know? Comment ಮಾಡ್ಬೋದು. What are vowels? A, E, I, O, U. Wonderful. So vowels are this is the example for vowels. A, E, I, O, U. So it's important to know the vowels and consonants. So vowels ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A and the are articles. So ಕೆಲವು ಸತಿ vowel sounds words ಇದ್ರೆ an or elephant, right? Or some words are pronounced differently. Okay, so for example, now vowel kalivaga, we need to try to extend the sound. For example, A, E, I, O, U. So did you see how the mouth turns? It's very important to pronounce these words correctly. Okay, nimge vowels correct agi pronounce madlikke bandidre, it is easy to speak or pronounce words. Okay, so mirror munde nintu practice madi ee vowel sounds. Okay, like for example, A, E, I, O, U. Okay, so try practicing these vowel sounds. Next tip on improving your pronunciation is to listen and repeat. So how many of you all watch movies? ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Do you all watch movies? Do you all like movies? How many of you all like movies? I like movies. So do you all like movies? Yes, no, maybe. I don't like. Yeah, I like. Okay, Abhishek says yes. Okay. So I'm sure ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವೀಸ್. So now English movies ನೋಡುವಾಗ, when we are watching English movies, concentrate on how they are pronouncing the words, concentrate on the pauses, concentrate on what words they are using. So English speakers irtaralla, so their words are a little complicated. Our accent kuda Indian accent ginta different irutte. Okay, so focus on their accent, focus on their pronunciations. So whenever you are watching a movie, try to turn on the subtitles. Okay, so subtitles it's easier for you to understand the word. So sometimes the words that you are saying we won't be able to understand. Indian English solpa different irutte compared to British or the American English. Okay, so turn on the subtitles and listen to what are the words they are using and repeat those words. Okay, if you learned a new word and you learned a new pronunciation, try to repeat it again and again until you know properly how to pronounce the word and also know the meaning of the word. Okay, understood? So will you all watch English movies? So English movies is something that will help you easily to pick up on new words. Okay, moving on, tongue twisters. So the next tip on how you can improve your pronunciation is learning or practicing tongue twisters. So tongue twisters ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಅದರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಲೆಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಲೆಟರ್ಸ್ is all the same. For example, she sells seashells by the seashore. Okay, everything starts with S ala. She sells seashells by the seashore. ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ದೆ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ tongue twisters. So try to repeat these tongue twisters again and again. Start slowly repeating it. Easy examples I can give is red lorry, yellow lorry.
So these are also tongue twisters. Simple ide, but try practicing those tongue twisters daily. Slowly start ಮಾಡಿ, then eventually ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ tongue twisters help you to get a hold of your tongue. So tongue twisters, the name itself, you know, right? Tongue also knows how to place or how to pronounce certain words. Okay, so moving on is minimal pairs practice. ಸೊ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಿಪ್, ಶೀಪ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಶಿಪ್, ಶೀಪ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ, ಶೀಪಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇ ಇದೆ, ಇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ these are same sounding words, but the meaning and the spelling is also different. So try to get certain such minimal pair words and try to practice them. One more example is luck lock, luck lock. Luck lock sounds very similar. So nimge gottidre just comment ಮಾಡಿ what are the other minimal pairs that you all know. Another can be pin pen. Okay, pin pen sounds same but is totally different. Any other examples? ಬೇರೆ ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Can I see some examples? Anybody, you can comment. Okay, comment ಮಾಡಿ. Abhishek says she sees cheese. Yeah, so this is a tongue twister. Click clock, wonderful. So this is a pair word. Click clock sounds very similar but is a completely different word. Click clock. Okay, any more examples? Okay, moving on. The next tip on how you can improve your pronunciation is record and analyze. So pick one topic, random agi one topic pick ಮಾಡಿ. For example, India. So ನೀವೇ you only try to record talking about India. Okay, so ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ try to talk about India, about how beautiful India is, who is the Prime Minister of India, who is the President of India, how is the Indian Constitution, how about the Indian Army, schools in India, or the caste system, culture, food, or whatever. Try to talk to yourself and record it. Okay, after you record, send your recording to maybe your trainer. So ನೀವೆಲ್ಲ English partner ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, I think you'll have. So ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಕೆನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, so try to record certain topics, just short irbodu, just try to record and speak in English. Okay, so and send it to somebody you think who knows English better than you. So yarige English gottide avrige recording send ಮಾಡಿ and ask them, can you help me and can you tell me where are the mistakes and where I can improve. ಸೊ ನೀವೀಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಆ್ಯನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಇಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ that you think knows English, they will help you and correct you. Okay, that is one way where you can improve your pronunciation. Yeah, so moving on, the next tip is music. Everybody likes to listen to music. Anybody doesn't like music? I am sure everybody likes. So now Instagram ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್. ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗ್ತಾ, ಯುನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಆರ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ರೀಲ್ಸ್, ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ರೈಟ್? Everybody listens to music. If you are not a primary listener, somewhere or the other you will be listening to music, right? So yeah, Rudra says yes, Rakesh says yes, yeah, Jaya says wonderful. So we all like music, we all love music.
So music is also one way where you can listen and understand how the words are being pronounced. Okay, so ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಇಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, concentrate on that, listen to it. In that way your pronunciation will be improved. Okay, daily try to listen. So you if you're driving a car, if you're riding a bike, or if you're on the bus, metro, wherever, just put on your headphones and listen to music. Okay, or if you don't have earphones, just sit in the bus or any public place, you will listen to somebody else watching a reel or listening to music, right? Because some of us like to listen to it loudly, and everybody around also listen to music. So this is one way where easily you will be able to learn new words and also understand pronunciation. Okay, next tip is on how to improve your pronunciation is silent letters. Do we know what silent letters are? Silent letters ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? What are silent letters? Yes, no, maybe. Do you all know what silent letters are? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್. Okay, please comment and tell me, do you all know what silent letters are? Knife. Okay, K is silent. Wonderful. Okay, so this is one example for silent letters. So what are silent letters? ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೆರಿಸಾ, LARISA. ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೆರಿಸಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಎಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ARISA, ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. But there are some words in English where you cannot hear, or you have to not pronounce certain letters. Okay, for example, il nodi, talk, we don't say talk, we say talk. T is, or L is silent, right? Another example is debt. Debt is sala in Kannada. Debt, DEBT. B is silent, we pronounce as debt. Okay, we ignore the B. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಲರ್ನ್? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಬೋದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂವೀಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ what are the letters that are words or letters that are silent. Okay, another example is castle. Castle, so CASTLE, castle. T is silent. Okay, more example is iron. IRON, kabbina, iron. R is silent. Wednesday, so Wednesday spelling enu? Can somebody type Wednesday? What is the spelling of Wednesday? Yes, WEDNESDAY. So illi first D silent, we pronounce it as Z pronounce ಮಾಡ್ತೀವಿ, like Wednesday. Okay, Wednesday. Walk, right, L is silent. What are the other words? Often, OFTEN, T is silent. Psychology, right, P is silent. One, right, yeah, G is silent. Wonderful. Watch. So these are some great examples. I'm sure nimge silent words, you have encountered silent words alla, very confusing, nim gottiralla. You say something but the other person tells you, oh, this is, you can't pronounce this way. So correction kuda ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, we so it's good to speak in English and practice. So be confident when you're talking in English. Elru mistakes ಮಾಡ್ತಾರೆ, we all are making mistakes, but we learn from those mistakes. Okay, when somebody corrects, ask them why you pronounce this way, or what is the reason. Okay, because without reason, if you pronounce it is, you won't know why we are doing what we are doing, Allah. Right, so
Any other examples for silent words? Island, ISLAND. S is silent, right? But often is pronounced both ways, right? No, I. So as far as I know, often is pronounced with T as silent. Okay, we don't pronounce it as often. That's incorrect. We pronounce it as often. Light. Good. G is silent. So it sounds like H is also silent, light. Ala. So G and H also sounds very like it's silent. Listen. Yeah, wonderful. T is silent. Great. So any other doubts, Sidya? Do you all have any doubts regarding this topic, pronunciation? Yes, no. Is it clear? Will you all listen or watch or listen to English music, watch English movies? It's very, it can be useful also watching English movies, okay? Knowledge, right? D is silent, wonderful. Okay, okay. Suggestions on, can I know specifically? Okay, hi, how to tell had food. Uta aita is a basic translation, right? Movie suggestions. So start. Okay, so if you are a beginner in English, start with simple movies. You can or books. You can start with children's movies or something that's very easy. So ಈಗ ನೀವು complicated movies ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ it's no big deal. It's no harm. Watch with subtitles. Okay, it's very important. Subtitles on ಮಾಡಿ watch ಮಾಡಿ. English ಅಲ್ಲಿ subtitles ಹಾಕಿ. Okay. Okay. No doubts, right? Everything clear? Is this topic clear to everybody? Yes. Okay. Okay then. Bye everyone. It was a good interactive session. Thank you so much for joining. Bye bye.